Hello viewers, राजे چې زده کړو د انګلیش important sentences with Pashto translation. Viewers video complete وګورئ او channel subscribe کړئ. I am going to the washroom. زه washroom ته ځم، تشناب ته ځم. I want to play. I want to play. زه غواړم لوبه وکړم. When are the exams? When are the exams? امتحانونه کله دي؟ I want to buy a new tie. Tie means کلونه. زه غواړم یو نوې کلونه واخلم. I love my job. I love my job. زه خپل کار خوښوم. She is doing her homework. هغه خپل کورنی کار کوي. Homework کورنی کار. Are you hungry? Are you hungry? تو وږی hungry وږی. He is my friend. He is my friend. هغه زما ملګری دی. Clean your table. Clean your table. خپل میز پاک کړئ، صفا کړئ. Table میز. Clean your room. Room means کمره یا کوټه. خپل کوټه پاک کړئ. Clean your room.